Внимание! Данное видео не рекомендуется к просмотру лицам младше 16 лет. Приятного просмотра! Всем привет, меня зовут Руслан, и вы на моем канале. Мы продолжаем проходить RoboCop'а. Мы сейчас приперлись в OCP. Здесь надо дать пиздюлей кому-нибудь. Обязательно. За всю хуйню, которую они творят. Just find where the afterlife presentation is taking place, and you'll catch the old man red-handed. И что мы заглючили? Игра. Что за прикол? Ёбаный рот. Здравствуйте. А, Е, блять, а я F нажимаю. Hey, Robo, could you resolve this issue we're having? Right now. I want to know where. Let me check. Yes, that would be the executive conference room on the top floor. The elevators are behind me. But I'm looking at the guest list and I'm not seeing your name. I will be the highlight. Звезда. Ну-ну. Наверху, что ли? But you don't have the proper clearance. Отъебись. You won't be able to access the elevators. Sir. Let me get that door for you. Sir! I saw that whole scene. The way they treated you. Not on my watch. Going up? Пушку дай мне Beautiful, достать. isn't it? This view gives me hope. Shows what Detroit is Да мне capable of похуй на when это not hindered by the расследование. city's У меня worst. свое расследование. You probably know that better than anyone else. You deal with filth more than any of us. These miserable people, crammed into those tiny apartments like cockroaches. Чё она, блять, фризит сегодня так? I swear I need a shower whenever I go canvassing in old Detroit. But not for much longer. Пиздец, глаза I'm вытекают, как heading to a ярко. meeting about the Delta А. City relocations. Что здесь со светом? Это ж пиздец, вообще, просто смотрите. Всё белое, блядь. Exciting, isn't it? Этот, блядь, как бог, блядь, светится. We'll clean the city right up. О. Так, как пиздавать-то нам сюда? Надеюсь, я правильно. Ни хрена тут высота. There is no one here. Здравствуйте. Look around. See if we're missing something. Презентация. Do not be amazed when a man grows rich, for when he dies, he takes nothing with him. Until now. Afterlife, OCP's answer to death itself. As a frontrunner in human-machine hybrids, OCP is focused on proving that death is no longer the end. With a number of successful prototypes, our team continues to work tirelessly to ensure Afterlife is more stable than any of our previous cybernetic achievements. Типа киборгов делать они хотят. This is how I see myself. To now. Hi, I'm Eve, and I've died, but that's not stopping me. With the newest development in cyborg research, OCP was able to give me another chance. And now I'm back to enjoy Она my типа life. киборг тоже. Or should I say, afterlife? Because at OCP, the goal is no longer to live, but to thrive after death. And since our friends in the government are fighting for human rights for all people that were once pronounced dead, my life will return to what it was in no time. Under my legislation, RoboCop and all future cyborgs will be granted human rights. They'll be able to live, vote, and run their businesses just like the rest of us. Vote Mills, vote RoboCop. Поэтому меня убить постоянно хотите, да? Пидорас. Oh, sorry, I didn't know someone was here. Eve, It's actually Meg. are you like me? So you've seen the ad, huh? Sorry, I'm not a robot.
Just a commercial actress. I've been a face for a lot of stinkers, but good luck selling Afterlife. Technology that won't be available to us for the next 100 years or so, I've heard. Where is everyone? From what I understand, the old man canceled the meeting last minute. I don't know why no one tells me anything around here. So he is behind all of it? Who else would authorize funding of such a pretentious project? Where did they conduct the research for this project? I don't know, but I don't think it's in this building. I've noticed that there are always big cooling trucks parked in front of OCP when they're showing off new tech. What about all the money that went into research? From what I hear, OCP gave it the college try. They spent a lot of money on some prototypes, but this time they ended up with nothing. That's how it often goes with these cutting-edge projects. I imagine there were quite a lot of unsuccessful RoboCops before you came along. Where is the old man? Что ж такое? Probably in his office, at the end of the hall. But I don't think barging in unannounced is such a good idea. I disagree. Во-во. Я сам решу, какая-то идея. Чё это? Suit yourself. Да блять. О, оперативка. Умнее станем. Наверное. Вот я... Вот этот, блядь, ребус, блядь. Нет, где он? Вот этот ребус. Очень, блядь, интересно, но нихуя непонятно. Вот это вот лично для меня. Как-то, блядь, сделано парашно, если честно. Вот здесь все ясно. Кстати, есть у меня очки? Нету, да? Да, нету. Вот это понятно. А вот это хуета какая-то. Чё написано? Сам человек? В офис старика. Блять, а у старика-то, может, имя надо было написать лучше? Написано руководитель, я прочитал рукожоп вначале. Так, краем глаза. Ну, в принципе, как они себя ведут, реально рукожопы, блять. Старик! Put your hands up. You are under arrest. Погоди, это же что петух-то, блять, этот. Не старик это. No way to talk to an acting CEO. You didn't come here to congratulate me? So, you haven't heard. It's been on every channel for the past hour. Watch some TV once in a while. Life's passing you by. As the former CEO of Omni Consumer Products passed away earlier this morning, we at Channel 9 are deeply saddened by this horrific tragedy. Our condolences go out to the OCP family in these dark times. А как он In откинулся-то? other news, why do balloons make that popping sound? Как он откинулся-то? About time the old man kicked the bucket. A Japanese company is already eyeing to buy us out. The way he was managing the company lately, he'd basically run it to the ground, especially with his personal projects. Afterlife. Oh, you heard about that too? How desperate. Just die gracefully, you old fuck. But don't you worry about it. As an acting CEO, I'm putting a stop to all of OCP's unnecessary expenses. And that includes all of the old man's pet projects. So say bye-bye to Afterlife, and Delta City for that matter. Someone needs to take responsibility. Someone did. The demented old man behind all of this sick shit is dead. I'm shutting down Afterlife. So you should be happy. So there's nothing for you to worry about anymore. Well, maybe about collecting unemployment, since I'm firing the entire police force and replacing them all with my robots. Those robots are unreliable. Oh, that's adorable. Especially coming from you. But you'll get to see the improvements we've made firsthand. Ты про тех болванчиков, Since что I ли, бля, need you to пиздишь? come to the Arms Expo. Just don't be late. Now, you leave.
bitches, come. Ой-ой-ой-ой. Time to celebrate. Let's throw the old man Ой, out бля, of the way. братиш, а можно я Oh, останусь? Robo. That expo thing is a black tie event. Then again, I guess that doesn't concern you. Девочки, у меня, конечно, писюна нету, но у меня есть одна живая рука, и она может сделать такое, что вам и не снилось. Так что вы знаете, где меня искать. Because of the tragedy that has struck our company, you will be informed by your superiors about the recommended ways to experience mourning. Нахуй я сюда приехал, блядь. Хуй его знает. Ну тот пидор, блядь, он меня уже сколько раз грохнуть хотел. Yeah, I just heard. So what do we do about afterlife? Becker is Да shutting it пизда, down. чё так ярко-то? Not the only thing he's shutting down. I just got a call У меня from the глаза precinct. вытекают. Everyone's Пизда, been вот стоп, fired. смотрю. So what now? What about Wendell? We wait for his move. He'll be desperate. I bet he'll try to get as many supplies as he can before his money runs out. But where will he go to do that? The Detroit Arms Expo. Shit, that's right around the corner. I could go there. No, stay with Dr. Blanche. Becker wants me to attend the expo. This way, I can keep an eye on unwanted guests. I hear you. А где, блядь, это было? Когда я заходил, а? Чё, только сейчас фотку, блядь, достали и грустные стали, а? Особенно, когда я спрашивал старика. Чё за бред, блядь? Сука, блядь, ну пиздос, нахуй. Пиздоболы, ёбаный рот. Да, блядь, молодой, ага. То-то у вас там, блядь, песочница наверху. Пизда, ни охран, никого, всем до пизды. Все, чувак помер, блядь, можно расслабиться. Конечно, хочу покинуть. Нахуй мне тут ходить еще, блядь, туда-сюда. Ай, я долбоёб, надо ж было лицо этого чувака-то, блядь, поближе посмотреть для превьюшки. Ладно. Сам человек. Куда я приперся? Ой, бля! Ой, блядь! Да ну нет! Погоди. Да ну нахуй, блядь! Ну, сука! Погоди, а у нас же... Его башка просвечивает. Ну, блядь! Сука. Ёбаный рот. Так, погоди. Блядь, с навыками залупа. Ну, хоть броня, блядь, есть. Ладно. Получим пизды, так получим. Хули делать. Have to be on the lookout for Do you Antonovsky. ever just stop? We won. So smile. Okay, don't smile. Creeping me out. It's showtime. Welcome, everyone, to the Detroit Arms Expo, where we will show you the newest, hottest advancements in urban warfare. Thank you. Thank you. Now, please, before we proceed, let's take a moment to honor the man who made all of this possible. So join me in a minute of silence. Now, let's start the party. Ох, сейчас это гандон, блядь, справа металлический разойдется. Those efforts gave us RoboCop and RoboCop 2. That's right. But much like our late CEO, RoboCop is the past. We need to look at the future.
Ladies and gentlemen, it is my pleasure to present OCP's newest achievement, the UEDs, Urban Enforcement Droids. A reliable solution to crime with the push of a button. Чё, бля? Это один из этих болванчиков, что ли, тупых? UEDs will be exclusively protecting the streets of Detroit, since the police left the citizens of our city to the mercy of the criminal Блядь, конец element игры, by что ли? going on a Такой какой-то, strike. знаете, запах. But no need for Запах alarm. такой, UEDs are конца ready to игры. control the city today. Или Today will просто be their конца first запах, major да? test, the protection of the mayoral election rally. Now, let's open up the floor to the questions. I'm sure you're dying to hear more about my robots, yes? I have a question for RoboCop. In view of the police strike, do you think these new robots are actually capable of protecting the city? Ну, если это тот пиздит, то дроны справятся, он бы сказал. The UEDs will do an adequate job. You hear that? And he knows what he's Ёбаный talking about. RoboCop has seen them in Ой, action. A блядь. presentation is Я in думал, order to это show этот that those are not пиздит, just empty сука. words. I have another question for RoboCop. It's about the candidates for mayoral elections. Твою Who cares? мать. It can't even vote in the damn thing. It's just an OCP product. There are a lot of people that value his opinion. Polls show that RoboCop's words and actions have influenced ratings for both candidates several times already. So, RoboCop, could you give us all a definite answer and put our minds at ease? Is Mills' promise to grant you and all future cyborgs human rights enough to earn your support? Knowing you'd possibly get your freedom back? Freedom to do what exactly? Get back with his family? Start a business? Join a bowling team? Or will you, contrary to your creator's interest, encourage people to vote for Mayor Kuzak, OCP's loudest adversary? Блять. Ну вот этого пидора нету. Блять. Давайте мэр, наверное, чтобы, блядь, права были. I support Mayor Kuzak. Thank you for such a straight answer. I'm sure there are people who've waited to hear it. Well, there you have it. Now we can get back to why we all gathered here. My robots. It's time to present what these bad boys are capable of, huh? I just need to find the remote. Как я лоханулся, блядь. Я думал, за этого пидора, блядь, отвечаю. Куда ты подевал голову свою? Ой-ой-ой-ой. Is that normal? Huh? It's just a prototype. No need to worry. More will come. What the hell are you talking about? What was that? All of you need to leave. What is happening? Бля. I lost my remote. That's it. In this situation, let me think. Блядь. Да иди ты нахуй, блядь. Ай-яй-яй-яй-яй. Куда? Где ты? О, блядь. Ай, сука, надо было выше кинуть. Слушайте, неплохая пушечка, неплохая. Оу, е. Ну-ка, где вы, мрази, сука, я вам сейчас... Ебать, тут, кстати, прикольно. Здесь что хочешь есть. Только, блядь, мало можно переносить с собой. Что вот прям не нравится. А куда, кстати, идти-то? Ну-ка.
Блять, как меня вот этот смущает. Ну просто пиздец. Я вот вам отвечаю. Серьезно, да? Сука. Пиздец. Я бы еще попозже. Опачки. Так, погодите-ка, дайте-ка я хэпулю найду сразу, а то, блядь, я там опиздюлюсь, блядь, пиздюлюсь и все там. Вроде нет, да, больше. Сколько у меня хилок-то? Тихо, тихо, тихо. Да, блядь, я не вижу вас. Где ты? А! Блять, знаете, прикол? Эти гондоны металлические сливаются, их просто не видно. Вот реально. Может, конечно, я слепой. Но, блядь, ну не видно их нихуя. Чё место расследования? Опять я что-то должен найти? Так. А чё мне идти-то? Место расследования, чё, блядь? Так, дай-ка я пушечку возьму. Ой, блядь, говно. Да, хотя бы микро, это, УЗИ возьму. А куда идти-то, блядь? Сука, ты что меня пугаешь? Братиш, ты чё? Oh, those UEDs shoot so beautifully. Too bad they're shooting at me. Oh, my gorgeous UEDs. They're such a great product. Why Да is хуй. this Кто-то happening? тебя, блядь, кончить решил. Кстати, может, старик вообще жив. И это у него такие, знаете, прикол. Опачки, надо запомнить. А, кстати, запомнить, у меня хп-то нету. И еще раз, да? Ай, ладно, похую. Да, блядь, не пугай меня, гандон. Did you remember? No, damn it. But there's another way. We can't control. Здесь хп есть. Здесь есть хп. А, только 100 можно. Жалко. Так, а ты где? Чё? А, я не вкачаю, да. А что я тебе сделаю? Погоди. Блять, ну я не могу открыть. А что мне надо делать? Не понял. Погоди. Не понял. Погоди. А как это? Чё, блядь? Не понял, блядь. А как мне попасть туда? Давай так. Погодите. Блядь. Бля, я не посмотрел.
Блять, это пиздец. Извиняюсь. Пиздец. Как я так, блядь, тупанулся? Это охуеть. I remember differently. Your memory is glitchy. Ты где? Да сдохни ты, блядь! Пизда. Охуеть! Где ты? Drop your weapon. Enforcing peace. Suppressing hostile. Где? Мимо. Мимо. Сука. Еба я точный. Ой, я точный. Так, а ты можешь взять? Можешь. Давай с этой пострелякаем. Блин, когда же та, блядь, хуета, блядь, встанет, а? Ну она же встанет, по-любому. Тихо. Submit to authority. Кстати, достаточно неплохо вот с этой хуйни выносится. Пулемет есть. Реально вот с этой прям выносятся они, блядь, очень даже. У меня 2 магазина, бля, пулемет взять или нет? Блять, вообще. Слушай, ну я, наверное, найду еще. Просто с этим-то здесь патронов побольше. Как ни крути. This EMP device, how does it affect me? А чё не хочешь? А, взял. Зря, не зря использую. Не дай бог, блядь, зря. Ой-ой-ой-ой-ой! Ёба народ, блядь. Ты чё тут нахуй забыл? Иди нахуй. Можно выйти? Я отсюда постреляю. Погоди, братья, сейчас я возьму. Ты где? А, я чё, дурак, блядь, туда идти? Погоди, нахуй. Ща.
Я что-нибудь возьму. Ты там стой пока. О. Я уже иду. Стой, стой. Сейчас, погоди, я еще возьму. Бля, хрена, блядь, в нем, блядь, этого. Брони, а? Сука. Ладно. Что здесь еще валялся? Блять, смотри, какой жирный, а? Ой, пассажирный, блять. Так, мне бы еще пулеметик бы, прям вообще было бы заебись. Пускай там пока постоит, он все равно хуй войдет. Так, давай пока вот это, если что. А вот, нашел. О, заебись. Не, а что, дурак туда идти, блять? Ой. Ах ты гандон. Так. Теперь я. Так. Так, ладно, давай так пойдем. Блин, как хорошо, что я не вошел до конца туда. Как в жизни, да? Иногда надо подумать, прежде чем ходить. Так, сказал он. Бля, ну почему не могу еще патроны взять? Ебать, я сейчас набрал бы. Ну, бля, заебешься бегать, эти патроны собирать. Вот это как меня бесит. Хотя, с одной стороны, куда ему патроны класть? В его металлические штаны, что ли? Бля, ебать, я тут бегал бы. Ай-яй-яй-яй-яй. Блять, можешь взять? Конечно, взять. Да, еще даже разочек жахнуть, блять, это уже заебись. Так. Как? Все можно, ты чё? Просто если тот гандон вылезет, я ему с ракетницы хотя бы по ебальничку дам. А вот и он, да? И чё это? Oh no. Чё нет? О, I figured I'd meet you here, RoboCop. Seems like you two have a lot to talk about. I don't want to be in your way. Nonsense, Mr. Becker. Since I have you here, thank you for providing me with this little thing. I was looking for a loyal partner. I was hoping it would be RoboCop, but your droids will have to suffice. No problem. And thank you for choosing OCP. Now that my work is done here, so I'm just gonna get... RoboCop, now that the old man doesn't need you, I don't need you. Keeping you alive this long was a mistake. Let me erase that mistake. Sorry, I won't be staying to witness this. I need to start packing up the toys. Take care of him. Блять, ебать урод.
Пошел нахуй. Да погодите вы стрелять, нахуй. Бля, ща как уебу. Блять, как обидно, что больше нету, да? Ой, зря, наверное. Ну ладно. Хули экономить, блин. Так, а мне куда пиздавать? Наверх, получается? Ладно, пулемет есть. А чё? А, это хилка. А мне, наверное, не надо, да, больше? Не надо. Ну ладно. Да, прям смотрите, блять, вообще сколько всего. Либо я должен был очень хорошо здесь опиздюлиться. Ну, хотя здесь, наверное, и так понятно, что уже, блядь, финал, в принципе. Вот он. Конец игры. А чё, в принципе, здесь будем с этим, бля, болванчиком, типа, RoboCop'ом 2 сражаться. Я не пойму, это получается не между двумя фильмами или как-то, блядь. Даже не знаю. Так. Блядь, здесь же хилок пиздец сколько. Да пиздец, опять галюны. Отъебись, мне не до тебя сейчас. Блять, как эти залезут сюда. Сука. Сука, блять, не пугай меня, тварь ебаная, блять. Ой, блять. Сука, нехуй мешать мужику, когда он работает, блять. Женщина. Отъебись. Я на работе, блядь. Я тебе, блядь, кину нахуй. Месье, вы, блядь, шапку потеряли. Да, блядь. Говорил, антивирусник поставь. Ты меня не слушаешь. Сука, на крюк насадили. That you never could have won. Oh, your creators made sure of that. That chip OCP implanted in your brain, the one that was supposed to help you, it served as my collateral. It made sure that you could never touch me. It's activated with this. Oh, but I'm sure you already put that together. The old man wanted me to use it sparingly, as long exposure would melt your brain. Oh, now that's a visual. But since the old man's gone, I can do whatever I want. We packed everything, sir. Splendid. Duty calls. But I'm leaving you with something to remember me by.
А почему он его просто не убьет тогда? Типичный, блять, этот злодей. Вначале напиздится, а потом все равно же огребет. You're leaving us again? И как мне теперь с крюка слезть? Насадили на крюк и ушли. Гондоны. У меня нет такой функции. Да-да, не выполнен. Что-то не особо. He's waking up. Oh no. What do we do? Murphy, stay calm. He's in so much pain. The chip. Remove it. The evaluation chip? How do we do that? I think I can help. А что у тебя рука? There's a Или я внимания не button here that will обращал? shut him down. Почему у нее рука робота? Why is this place so deserted? What's with all the noise? It's Murphy. OCP sabotaged him. That's why Wendell was able to get the upper hand. Why? RoboCop's their program. They wanted RoboCop's data to use in the Afterlife project. And no wonder. RoboCop is the only successful cyborg that OCP has managed to produce. After they got what they needed, they just wanted him out of the way, without getting their hands dirty. Those scumbags. What now? We need to get that chip out. It should be under the helmet. I saw someone take it off once. I think I can do it. Ты мне, бля, саморез в голову не вкрути только. It's here, but I don't think I can. Let me. I'm not squeamish. I've done far worse things for far less. There you go, you little bastard. Is this it? Should I turn him back on? Do it. So, Murphy, how you doing? I am doing well, officer. So many familiar faces. Are we celebrating? Wendell certainly is. He stole a shit ton of heavy-duty equipment from that military expo. What happens when he decides to use it? He already has. Чё он You've там, got блядь, some натворил? nerve coming in here. With no police on the streets, every gang in the city is on the rampage. Detroit's on fire. She's right. I've got a call that Windows goons hacked the election broadcast to send a message. Citizens of Detroit, I'm sorry to inform you that help is not coming. You've been abandoned by the police, by your politicians, and by OCP. They all promised you a better life and tried to give you hope. And where did that lead you? Into the cesspool. I feel your frustration. I empathize with it, but let's not stop there. Let us do the only thing we can. Чё за бред, блядь? Burn this filthy city to the ground. And from the ashes, let's rebuild something new. Something better. Ой, больной. This is bad. Can we do anything about it? I mean, we've all been fired. Never stopped us before. But where do we start? The new mayor is stranded downtown. That's as good a place as any. All right, let's gear up. What do you say, Murphy? I thought you would never ask. Murphy, Lewis, Washington. Head downtown and help the mayor. I'll try to get as many officers to join you as I can. Aye, aye, Captain. Everyone else? There are phones that need answering and no staff to do it. Sure. Why not? Wait, does anyone even know who won the election? Ну, а теперь, я так понимаю, там в городе пиздос. Я думаю, мы это уже посмотрим в следующей серии. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а также оставляйте несколько комментариев.
И всем большое спасибо, всем пока.